Let's start with you, sir. Let us open. Sir, Yes, let's start with you, sir. I am Nagendra Kumar, Chief Editor, iDream Channel. We all congratulate. 1 minute. We have been waiting for here for the last 2 hours with all the longing to see all of you after witnessing such a euphoria across the country for this film. Really, we have been so excited to see all of you, but still 2 hours time has elapsed. Still, she is not allowing us. Now we are taking the mic. And sir, తప్పదు సార్ తప్పదు సార్ నేను చెప్తా సార్ నేను యాక్చువల్లీ మిక్సింగ్ లో ఉన్న 3 రోజుల నుంచి డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన రైట్ కంజంక్టివైటిస్ వచ్చినట్టు అనిపించి కన్నదాలు పెట్టుకున్నా స్టైల్ కోసం పెట్టుకోలేదు ఓకే నో డైరెక్ట్ వచ్చిన నా వల్లనే లేట్ అయింది నో ప్రాబ్లం అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are wishing happy birthday Bhushan sir, and it is our privilege to have you on this particular and special day with us here. And the first question is to our Ranbir, and Yes, especially when you are doing this character, because this film is going to take the biggest, largest, hugest, and all openings possible. One minute. What is your really childhood with your father? Were there any special moments that helped you in taking the character? Yeah, I think so. I think I lost my father in the last few years, and I think everyone who loses a parent, they always feel that they never spent enough time with them. While I was growing up, my father was very busy. He was shooting most of the time, double shifts, triple shifts. He was traveling everywhere. So somewhere we always saw him with a lot of love and respect, but there was not a friendly relationship between us. We could not just sit and chat. And I really have that one regret in my life that, I wish I could be friends with my father. I wish I could share more with him. That's one regret I'll always live with. But I think the way Sandeep has written these characters, these complex characters of me, of Anil sir, Rashmika, Bobby sir, and everybody in this film, I think he makes characters so real on screen and makes them cinematic. So whatever you will see as an audience, you will connect with so many emotions, and you'll be like, wow, this also happened in my life. And I, as an actor, while I was performing these scenes, I felt that a lot. So I think a lot of the credit of this film, the attitude of characters goes to only one person, and that's SRV out here. And especially, what is your now the special character given by God to you, that you are a father today with Raha? What is your experience and how are you spending your time with the? Are you Sir, I only want to spend time with her. I want to stop acting. I want to stop working. That's all I want to do. But I cannot do that. I have to pursue my passion also. But it's very joyful. It's the most happy I've been in my life. When God takes away something, He also gives you something. And I'm very grateful that Raha has come into our lives. Thank you. Anilji, after a very long time you are coming to Hyderabad and reaching Telugu audience in Telugu language, dubbed by it. What is your special experience right now? You are just referring to that. Well, as when we speak about father and son, obviously this film has made me think about my father a lot also, and of course and my relationship with my son. So obviously it's we hear this is very fictional, but we used our real life. We discussed a lot experiences, our moments with our father and son, and especially with my son also. And when I'm trying to reach out to my son, and sometimes I feel he's not been able to reach out to me, so that conflict. So I think that somewhere really was quite. When we were doing our scenes, subconsciously, I think for both of us, the layers were, and I knew Ranbir's dad very, very closely, and we are very close family friends since more than 60 years now. And he's like part of the family. So I know everything about the family, and he knows everything about my family. So it was somewhere there was a comfort level. So hats off to Sandeep. Because casting is a very, very, very crucial part of a film. Very crucial part. And the way he's casted Ranbir in this film as the main protagonist, the animal, then the father, which is me, you can see that it doesn't look that there is a certain kind of, if you see,
not because we both are Kapoors, but there is certain, ऐसा नहीं लगता कि किसी, you feel there is some connect is there, which also makes it very, very real. And of course, Rashmika, the way he's casted her, and she suits the role. She plays a character which, when you see the film, you have to wait and watch. I don't want to disclose much. And the master stroke was casting Bobby, so I think, you wonder why. And then, of course, there are other characters like Suresh Oberoi, Shakti Kapoor. I used to wonder. I said, there are so many filmmakers. They are such great actors. But nobody, sometimes what happens, it's a very ageist kind of a society. And people, there are such great actors in our industry. But they are little senior. But Sandeep is sensitive enough to understand that if they suit, I will cast them. And that's what he has done. That's why the film looks so fresh. There's Shakti Kapoor, there is Suresh Oberoi, Prem Chopra Saab. It's that they are great, absolutely great faces. People have loved them for years. And when they see them on screen, the film becomes like a home, like so much of warmth, I think you have to give him that confidence. Otherwise, nahi yaar ye purana ho gaya face yaar, isko lo yaar, which is not correct. Talent is talent, and casting is casting. I feel that's very, very important. So, it's been I think it'll be a very, I just pray to God. I messaged him also. I said, 1st December, the film is releasing. We all need all your good wishes and prayers for the film. That all the hard work, it's been 5 years since Sandeep's film is not released. Which director does that? His film released in 2019, am I right? 4 years, sir. So, 6 years, sir. Sir, patience, na, sir. सब insecure हो जाते सर, सच्ची बोल रहा हूँ. 4 पिक्चर साइन कर लेते, 5 पिक्चर साइन कर लेते. Bobby has been working on this film. Ranbir has been working on this film. It's not easy, to do this. We all go through these kind of things. So this kind of commitment is there in the film. So I hope and I wish and I pray that all the hard work which the entire team has put in, sees results. That's my. సందీప్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సందీప్ రెడ్డి గారు సార్ కుమార్ అండ్ టీఫా సార్ మీ క్యారెక్టర్స్ మీరు క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నాము ఒకసారి అంటే అన్కంపేరబుల్గా ఉంటున్నాయి మీరు క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు యానిమల్ చూసినా సరే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇంటెన్సిటీ కానీ ఆ డ్రామా కానీ ఒక వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంటుంది. మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయటం, ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్తో ట్రావెల్ చేయటం? ఏమో సార్, అది ఎట్లా తెలియదు నాకు కూడా, ఎట్లా సాధ్యం అవుతుందని. అది అంటే దాన్ని ఇంటెలెక్చువలైజ్ చేసి చెప్పలేను. కాకపోతే మనం ఏది తయారు చేసినా మార్కెట్ స్టాండర్డ్లో ఏం నడుస్తుంది అనేది ఒక కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా. దానివల్ల మేబీ ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీ మామూలుగా చెప్తే చాలా వచ్చినాయి కదా, మొగ్లాజం నుంచి వచ్చినాయి చాలా స్టోరీస్. సో శక్తి సార్. సో ఇంకేదైనా డీపర్ కాన్సెప్ట్, డీపర్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటేనే పీపుల్ విల్ బీ వీ కెన్ హోల్డ్ దర్ అటెన్షన్. లేకపోతే బోర్ అయిపోతుంది కదా. సందీప్ గారు, క్యారెక్టర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ డ్రామా డీప్ ఉంటుంది కదా సార్, అంతే. సార్ దిల్ రాజు గారు మీకే సార్. ఫ్యామిలీలో చాలా వైలెన్స్ ఉంటుంది సార్. సందీప్ సార్ దిల్ రాజు గారు, దిల్ రాజు గారు సార్, ఇది యానిమల్కి నార్త్ సైడ్లో మాత్రం టికెట్లు మాత్రం రేట్లు బాగా ఉన్నాయి సార్. నాకు తెలిసి 2400 పైన ఏవో అట్లాగే ఉన్నాయి. మరి మన దగ్గర ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి దీనికి? మన దగ్గర ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ఓపెన్ చేశాము. మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసింది హైదరాబాద్లో. ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ అన్ని సినిమాలకు ఎలా ఉంటాయి అలాగే రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి మన దగ్గర. Welcome you all in Sir, Hyderabad Sandeep city. garu. I have a Sandeep garu. question. Sandeep, Okay, Sandeep you have garu. a question, let him. సందీప్ గారు ఓకే. సార్ బాలీవుడ్లో అంటే టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్కి వెళ్ళిన మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. చాలా బాగా దూసుకెళ్తున్నారు సార్. ఆయన తర్వాత వస్తారు సార్. చెప్పండి. రాజమౌళి గారి తర్వాత దేశాన్ని అట్రాక్ట్ జనాలందరినీ ఒకవైపు తిరిగి చూసేలాంటి స్థాయి సినిమాని మీరు తెలుగువాడిగా అందిస్తున్నందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్ చేస్తున్నాం. రెండోది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే
మా బాలయ్య గారి సినిమాలో విలన్గా వేస్తే ఎలా ఉంటుందని కూడా అనిపిస్తుంది. చేస్తా, మీ పోస్టర్, మీ గెటప్ చూస్తుంటే బాలయ్య గారి సినిమాలో మీరు విలన్గా ఎదుర్కొంటే ఢీకుంటే ఎలా ఉంటుందని కూడా ఉంది. సో జోక్స్ అపార్ట్, బట్ ఇంత హై ఇంటెన్సిటీతో క్యారెక్టర్లు బిహేవ్ చేయడం చాలా ఆ స్క్రీన్ మీద చాలా బలమైనటువంటి ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చినట్టుగా తీసుకురావడం మీకు ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది ఇదంతా? అదే సార్ సేమ్ క్వశ్చన్, కానీ ఏమో సార్ తెలియదు, నిజంగా తెలియదు. ఎట్లా చెప్తాం సార్ దానికి ఆన్సర్? ఇంకో 3-4 సినిమాలు తీసిన తర్వాత అడగండి సార్, అప్పుడేమన్నా చెప్పగలుగుతా. ఏమో సార్ ఇక మీరు చూడండి, చూసి చెప్పండి, వస్తుంది కదా సందీప్ గారు. first రోజు. Yeah. సందీప్ గారు ఇక్కడ సార్. One second, జీవి గారు. Yeah. If you have to do animal with a Telugu hero in Telugu film, who is your choice? Anil Kapoor. Sir, I'm also willing to learn Telugu language. Welcome to industry already. మహేష్ బాబు గారు. Right. Sir. ఇంకోటి Okay, I have a question. తెలుగు డబ్బింగ్ చాలా బాగుంది. It looks like a straight film. Superb. Yeah, thank That you. is really nice. Yeah. సందీప్ గారు, సందీప్. ఇప్పుడు షాహిద్ కపూర్ గారితో కబీర్ సింగ్ అని, ఇప్పుడు రణబీర్ గారితో, ఈ ఇద్దరితో చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇద్దరిది అసలుకి ఆయనలో ఏం చూసారు, ఈయనలో ఏం చూసారు? అంటే ఒక యానిమల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే ఇద్దరిది కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కబీర్ సింగ్లో కానీ ఇక్కడ ఇది కానీ. అంటే షాహిద్ కపూర్ గురించి ఎక్కువ చెప్పలేమండి, ఎందుకంటే అది రీమేక్, సో అది కంపారిజన్ న్యాయంగా ఉండదు. బట్ ఈయనతో వర్క్ చేయడం, నేను ఎట్లా చెప్పాలి, వయసులో నాకంటే 1 year చిన్న, లేకపోతే ఈయన ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ కాలు మొక్కాలి సీరియస్గా. అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళ కాళ్ళని దండం పెట్టదు అంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ మజా వచ్చింది ఇంత పని చేయడం. అసలు ఈయనకున్న పేషెన్స్ ఇంకెవరికి లేదు, నేను అట్లాంటి పేషెన్స్ చూడలేదు. నెక్స్ట్ మనం తెలుగు స్టార్స్ కూడా చేయబోతున్నారు కదా, అంటే ప్రభాస్ గారు కానీ లేకపోతే అల్లు అర్జున్ గారితో కానీ ఇప్పుడు మహేష్ గారితో ఇంతే వైలెన్స్ వాళ్ళని కూడా చూపించబోతారా ఏంటి? వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? అప్పుడు చూద్దాం రాసిందంగా. Okay, I have a Sandeep question. garu. I have a question. Sandeep please. garu. Yeah. First, welcome you all in Hyderabad city, and thank you, Rashmika, giving your mic first. And you're doing a great job explaining everything to your team. So big applause. I mean, big clap for her. The way she's coordinating and telling everything to Bobby and Ranbir. Bhushan sir, welcome you in Hyderabad. My question is to Bhushan sir. Sir. Is it how long you're coming after Hyderabad and getting all the team together in the South industry? How you take it, this welcome and this movie in Telugu? And I wanted the first day when you met with Sandeep, what was in your mind about this movie? See, I know Sandeep from Kabir Singh because we produced the film together and he directed that film. And, when we were discussing about the next film which we will do together, that was Animal. So when he narrated me the idea, it was the one line he narrated me, it was father and son. And we all love our father so much. Like I personally miss my father and I love my father. And I start every film of mine with my father's name. So everybody has that kind of connection. And when I was saying yes to the script, yes, we will do this film together. So I was feeling the relationship which we all, means experience with our parents, with our father. So that excited me and moved me a lot. And immediately I said, yes, let's go with this. And since he's such a great filmmaker, so the kind of emotions he has brought into the film, when you will experience on 1st of December, then you will come to know that everything in the film is new. It's a father-son relationship film, drama, crime, everything is there. But all the scenes are never seen before. And I can Sandeep see all garu. the fathers are there. Bobby is a father. Bhushan sir is a father. New father. And Anil sir to full experienced. So now grandfather. Handsome grandfather. So I just want I'm a one grandfather, line. What one line you think to give a message to yourself as a father? If it's related to this movie. Let's start with Anil. Anil garu. Haji, yeah, tell me. As a father, you define yourself. I know you're such a cool father. Whenever I've interviewed your daughters, your son, they said we had the coolest father ever. So when coming to this animal role, and especially how you define yourself as a father and now grandfather. I think all fathers love their children, Yes. equally. But
father and son, there is a sense of competition always. There's a sense of competition, in terms of, and both are in a way threatened with each other to a certain extent. And that is, and it's not, I'm not saying in a negative way, in a very, very positive way. And so that kind of, where there are times when the son is, looking up to the father, but still he wants to become bigger and better than the father. And the father also wants his son to be more successful than his son. But he wants the son, he always feels the son should be like him to a certain extent and follow what he has done all his life and the way he has started from scratch and become a success. So he says he doesn't want him to make the same mistakes he has done. But he doesn't know that he has his own way of doing things. And we should let him be and be independent, make his own mistakes, and then, find his own, what he feels is